Olá, boa noite. Eu sou o Biribó, hoje com o vídeo 8 de Syberia, o Mundo Antes. Na escola de música, Kate Walker descobriu o endereço de Dana Rose. Como as fachadas dos prédios foram recuperadas, mas a maior parte dos interiores não, acabou encontrando o quarto de Dana numa área interditada. Por pichações na parede, viu que o sombra marrom esteve no local. Tomara que Dana não estivesse presente, desejou ela intimamente. Num baú, encontrou carta de Leon, em que ele dá spoilers do que hoje vamos jogar no papel dele próprio. Diz ele que não pode voltar à Europa com os poucos sobreviventes da expedição após os eventos terríveis que experimentaram, em grande parte por culpa dele próprio. Paramos quando, justamente no papel de Leon, iríamos sair para mais um dia em busca do abominável Homem das Neves. Horst has already left. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Gorons really got to him. All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him. I ought to bring all the equipment together before I take my bag. Biscoitos These biscuits don't compare with old Gustav's cooking, but at least they fill you up. Must remember to fill it up before I leave the camp. Cantil vazio. No chance of me venturing into the mountain without that. Será que ele tem um diário dele também? Anotações sobre a vida dele, como a Dana e a Kate Walker? I'm so glad Junta lent it to me. I was able to take wonderful pictures behind Berger's back. Livro de desenho. Aquele verão no refúgio. Edelweiss. Aqui ele pôs as florzinhas. Amostras das montanhas de Ostertal. O grupo faz progresso. A expedição Origem, outono de 1937. Se minhas mãos pudessem escrever o que guardo em meu coração. Baltaiage. Hope I can get back to sketching the valley, but with Berger putting on the pressure at the moment, I doubt it. The letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive or give any news since leaving civilization.
better get going before... Do you know what time it is? Time to be heading out? Enough! You couldn't care less whether we find the Gorons or not, could you? Well, mark my words, Copperteeth. You'd better change your bloody attitude. The day's only just bloody breaking. I couldn't give a damn. Everyone has already started except you. So you just get your butt upstream and help Sour carry out his research. The idiot is capable of getting himself lost again. All right. I'm not your enemy, you know? I don't think you understand the gravity of the situation, Leon. If we don't find a specimen of the Goron, the brown shadow will... Look, just go find Sour. Please. Now! Poor animal. Burger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his. No one here. Bauer and Jaeger must have already taken off in search of the Goron. Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. With this, I'll be able to venture out for as long as it takes to find Sour. Not what you'd call cute, this Goron. Just as well they haven't found it yet. Ler. Desenho anatômico do mítico Goron. Can't have been easy for Bauer to leave his daughter just after she was born. Gertrude, nascida em 4 de agosto de 1937. This medal must belong to Bauer. He must have left it behind when he turned in for the night. Bauer's daughter. I sometimes forget I'm not the only one who left behind someone dear back across the mountains. Ah, então o baú é a data de nascimento da filha. Quatro, 8:37. Não abriu. Zero 0408. É. Bauer, oh, you little...
Você que é metido de bisbilhotar as coisas dos outros. Caro Herr Hoss, entendo completamente a fúria do Sombra Marrom em relação ao fracasso da expedição. Dito isso, peço que não responsabilize Herr Berger ou meus colegas cientistas. Se há algum culpado, o nome dele é Leon Kobatz. Foi ficando cada vez mais claro que ele não estava colaborando com a missão. Aliás, não me surpreenderia se a intenção dele fosse sabotar a expedição inteira desde o princípio. Esse é o amigão. All shipshape. Typical Bauer. The mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have to use it. I hope you're not thinking of going inside my tent, Kobatis. Estava, né? Estava investigando todo o acampamento antes de sair. Look, can't you see I'm busy? The drummer is busy. Better get going. Autumn is here. We'd better leave the mountain soon, or we won't survive. Mas ele não vai pra lá? Ele tá aqui pronto. Anyone there? Looks like someone's left their gear over there. Better check it out. O abominável Homem das Neves, claro. Deixou o livro que ele estava lendo, Filosofia. Stopping to read in the middle of the wilds. That's sour all over. One of us must have stayed here. For a rest, maybe? Whoever it belongs to must have left in a hurry to have left it behind. One of the scientists must have stopped for a rest here. Most probably Sour. But what made him leave in such a hurry that he left behind all his gear? I'd better have a look around to find out what happened here. What on earth is that? That mark must be what caused Sour to stop and rest for a while. I'd better head out and try to find him to clarify the situation. What in God's name is that? Johnny, there! Sour? What in the world? Shh! Look what I found. Is that a...
A go room! Yes, it's a go room. I heard him cry as I was taking a break near the path. Hurry, we must go fetch the others. You go. He looks injured. I'd better stay and try and reach him before the current carries him away. Right, Leon. Okay. But don't lose him. All right, little fella. Don't move. I'm coming to get you. Ih, tem as pedras penduradas ali. Current's too strong to swim across. Better find another way. Pra chutar. All sorts of debris has been carried by the river. But other than trying to build a raft, I don't know what use it can be. The trunk isn't very thick. Usar os biscoitos no tronco. Easy, Leon. Now's not the time to get a dunking. Biribó. Um. Take it easy. I'm not going to hurt you. I just want to look at your wound. What can I give him to show I mean no ill? Ah, biscoitos secos horríveis. Água. There you go. Good boy. It's all right. Don't be afraid. You're all right, fella. Ah, é pra ir pra trás. Good boy. Eat up, fella. Diz aperte pra se aproximar, mas é pra se afastar.
It's good, isn't it? Leg broken. I just want to look at it, all right? Look, little fella, if you let me see your wound, you can have another biscuit later, yes? It's broken, all right. Must be very painful. You're a brave boy. If I could clean the wound and brace your leg, we should be able to get you back to camp and make it better. Hold on. I'll be right back. Just be patient, little fella. I'll be right back. There's 2 bits of driftwood washed up there. They're straight enough to help get the Gorun back to camp. I could use those creepers to tie up the Gorun's splint. They seem to be stuck. Faixas de liana. They should do fine to hold the Gorun's splint together. That mark, judging by the shape, must have been made by the Gorun, probably before he got injured. I wonder what it means. Significa que tem que subir lá e chutar aquelas pedras empilhadas. Ou e mais essas aqui de baixo também. Não aprendeu nada com o Deacon nem com o Nate. Here we go, fella. This is going to sting a little. There, wasn't so bad, was it? Now we just need to find a way to get you back across. Hey, did you do that, little fella? Well, better drawing than talking, huh? Now we just have to wait for the others. E o papai e a mamãe não vão aparecer para salvar? Huh?
Oh, you want another biscuit? You learn quick. It was a young specimen, my darling Dana. Almost like a child. And as soon as we made eye contact, I knew this was a creature endowed with reason. When my companions joined me, I immediately sensed we did not share the same point of view. They seemed blinded by the discovery. They couldn't see the individual. It was clear the young Goran wasn't a person in their eyes, just a subject for study. In their excitement, they seemed to lose all common sense. What is wrong with it? Fruit! Have some fruit! You shut him up in a cage. What do you expect? He's frightened. Shut it up, or I'm going to gag it. What's that? Mamãe! Pass me the rifle Must be the Goran's mother. If we give it back, she'll probably leave. and deprive us of an adult specimen. Are you mad? All right, Mama. Look at the size of her burger. Wound her, then we'll never get her back alive. Who said we needed her alive? They can't all be live specimens, can they? No! Ele quer biscoito. Sorry about that, burger, but I couldn't let you shoot the... Reinhard, you all right? But he's killed Berger. Bauer, wait. You saw. It was an accident. He was going to kill the Goran, sir. So I had no intention to... Shut it, assassin!
head. Agora o mini abominável vai ter que salvar. Oh dear Lord, Burger. I'm sorry. I never meant to. I know what dangers await me in the mountain if I manage to escape from here. But whatever happens, it can't be worse than what Bauer and the others have in store for me. So I have no choice. Looks like they're busy. Probably discussing what to do with me. If I can just loosen these ties, I'll be able to slip away without them noticing. That stone looks sharp enough. If I can reach it, maybe I can cut myself free. I'll bring him some soup. We can't let him starve to death. Bastard doesn't deserve food. Typical horse, eh? Always the good Samaritan. Aren't you afraid I was going to run for it? They intend to hand you over to the authorities in Kantar for the murder of Reinhard Berger. Doesn't surprise me. I came across a letter from Bauer that made me the scapegoat for everything that's gone wrong. Bauer had been planning this for some time now. Well, that's not how it's going to be. I don't agree with what you did. But you don't deserve what Bauer and Jaeger intend for you. You must pretend to be tied up. Wait for them to fall asleep. Then take your gear and get as far away from here as possible. Hear me? Yes, but what? Os bons piratas do Caribe fazem assim mesmo. E depois me ajude a achar o Pérola Negra. Oh, ele fugiu. So there you have the full story, my darling Dana. I don't know what will become of me, where my escape will lead me over the coming weeks, or what my life of a murderer on the run will be like. Vaga em Casa dos Rose, inverno de 1937. But always remember that my love for you is as strong as ever, and that my greatest desire is to hold you in my arms. I love you more than anything in the world. Leon, your Highland painter. Dana! Oh my goodness! Dana! What's wrong, Puppet? Lena, come, quick!
Dear Diary, so much has happened since I received Leon's letter a few days ago. I'm slowly recovering. Today, Papa and Mama told me that I was going to leave for a while. I'll explain what's going on, but I don't know where to begin. I need to gather my thoughts as I finish packing my suitcase. Ah, tá grávida, com a barriga. Por isso que ela passou mal, tá muito sensível. I can't believe Leon is on the run, all alone in those mountains in the middle of winter. Hoje meus companheiros estão se preparando para voltar para casa. Lamento informar que não poderei voltar para a Europa com os meus colegas sobreviventes. Uma coisa ruim aconteceu durante a expedição. Eu, sem dúvida, sou parcialmente culpado, então ficarei nessas montanhas assustadoras por mais algum tempo. Eles provavelmente vão dizer todo tipo de coisa a meu respeito. Coisas não muito boas, imagino. Ainda assim, gostaria que você conhecesse a minha versão dos eventos. Espero que estas linhas rabiscadas às pressas permitam que você entenda o que aconteceu e que seus sentimentos por mim permaneçam intactos. Depois de lidarmos com as inevitáveis questões logísticas e administrativas, a expedição Origem deixou para trás Cantar, a capital de Baltaiar, bem como qualquer vestígio de civilização. Após dias difíceis de caminhada, montamos nosso acampamento no limiar de um vale alto onde cresciam rododendros. Todas as testemunhas pareciam estar de acordo. Esse era o lugar onde o Gorum, o famoso homem das montanhas, era visto com mais frequência. Nossos Sherpas não quiseram demorar e estavam claramente aterrorizados com a ideia de encontrar o elo perdido da humanidade. Os cientistas da Origem estavam em uma missão para capturar o Gorum e levá-lo de volta para a Europa. O Sombra Marrom, nosso abastado benfeitor, queria se gabar de sua descoberta extraordinária para a comunidade científica internacional. Como você sabe, vários membros do nosso grupo estavam em total acordo com essa linha de pensamento. Outros simplesmente viam isso como um patrocínio generoso e útil. Acima de tudo, todos compartilhávamos o amor pela ciência e não nos importávamos com o fato de que isso às vezes nos colocaria em situações repugnantes. Por semanas a fio, exploramos cada montanha e vale ao redor do acampamento, sem sucesso. Nem um único Gorum à vista. Alguns ursos azuis sucumbiram às nossas minuciosas investigações, já que têm o formato parecido, mas o misterioso homem das montanhas não foi visto. O outono se aproximava, as margens dos rios começavam a congelar, e estávamos cada vez mais próximos de ter que voltar de mãos vazias após todo o trabalho. O clima alegre das primeiras semanas acabou. Os homens estavam ficando rabugentos e tensos, especialmente nosso chefe Reinhard Berger. Toda manhã ele enviava equipe em todas as direções possíveis em busca de qualquer vestígio do Gorum. Estávamos correndo contra o relógio, antes que o rigor do inverno nos obrigasse a descer de volta para o vale. Ontem, ao amanhecer, segui as ordens de Reinhard e saí para procurar Horst Sauer, que tinha decidido seguir o riacho montanha acima. Horst era certamente o escalador menos experiente, e Reinhard estava preocupado, pois ele ainda não havia voltado ao acampamento. Acabei encontrando ele numa bifurcação no riacho em uma ilha coberta por tudo que a água tinha varrido. Horst apontou para uma pilha de gravetos, de onde, entre os barulhos do riacho, vinha o som de uma bolinha de pelos. Não acreditávamos no que estávamos vendo. Não era bem humano, nem realmente um animal. Seu formato e pelagem eram exatamente como pensávamos. Parece que Horst havia encontrado o que estávamos procurando, o famigerado Gorum, abominável homem das neves para alguns e o fantasma das montanhas de Baltaiar para outros.
Disse ao meu amigo para ir informar o resto da expedição imediatamente, enquanto eu tentava alcançar a criaturinha presa no meio da correnteza. Chegar até a criatura não foi fácil, mas vou poupar você dos detalhes. A perna dela estava gravemente ferida. Tentei estabilizar com uma atadura improvisada e a criatura finalmente aceitou minha ajuda depois de eu dar um biscoito. Então tentei levá-la até a margem. Era um espécime jovem, minha querida Dana, quase uma criança. E assim que fizemos contato visual, eu soube que era uma criatura dotada de razão, algum tipo de hominídeo primitivo. Quando meus companheiros se juntaram a mim, imediatamente senti que tínhamos pontos de vista diferentes. Pareciam tão cegos com a descoberta que não conseguiam enxergar o indivíduo. O jovem Gorum claramente não era uma pessoa aos olhos deles, apenas um objeto de estudo. A sensatez deles foi engolida pela empolgação do momento. Foi um grande desafio acalmá-los e convencê-los de que a criaturinha esquisita precisava de comida e cuidados médicos. Acabamos levando ela até o acampamento, onde pude remediar a fratura e até alimentar a criatura com biscoitos e geleia. A noite começou a cair. Por um tempo, meus companheiros pareciam estar tratando o pequeno Gorum com algum grau de consideração e haviam concordado que a bateria de testes a serem feitos poderia esperar até o dia seguinte. Naquela noite, todos erguemos nossas taças alegremente, brindando a ocasião. Reinhard Berger havia escondido algumas garrafas de champanhe e aguardente no fundo dos nossos baús para esse momento. Por volta da meia-noite, nosso pequeno prisioneiro começou a gemer, um gemido longo e doloroso que ecoou pelos penhascos ao redor. Os acontecimentos do dia tinham nos deixado cansados e definitivamente não estava nos planos ouvir berros estridentes quando estávamos prestes a ir para a cama. Fomos até a jaula. Reinhard Berger tentou acalmar o Gorum, mas não adiantou. Ele estava ameaçando amordaçá-lo quando um rosnado estrondoso ecoou das profundezas das rochas, respondendo ao grito do jovem Gorum. A enorme forma do que realmente parecia ser um Gorum adulto cortou o luar e veio em nossa direção com um andar ameaçador. Claramente pretendia libertar o parente. Aconselhei meus amigos a abrir caminho e deixar essa criatura imponente, provavelmente a mãe do bebê, passar. Todos sabemos o quão poderoso o instinto maternal pode ser. Infelizmente, Reinhard não tinha a mesma opinião e pegou um fuzil. Nossa expedição seria considerada um sucesso com o Gorum vivo ou morto. Sem pensar duas vezes, me joguei nele assim que ele foi apertar o gatilho e o derrubei no chão para que a poderosa antropóide, que nos via como um mero obstáculo entre ela e seu filho, não pisasse nele. A mãe Gorum destruiu a gaiola rapidamente, quebrando as barras de bambu como se fossem feitas de palha. Ela pegou seu bebê e desapareceu. Eu me levantei, mas Reinhard Berger não se mexia. Estava estirado no chão, morto. Na queda, a cabeça do infeliz bateu numa pedra e era minha culpa ele estar morto. Na visão dos meus amigos, eu não estava tentando protegê-lo do Gorum, mas, pelo contrário, tentando impedi-lo de atirar nela. Minha querida Dana, devo admitir que ambos os pensamentos passaram pela minha cabeça ao mesmo tempo por um segundo. Eu considerava o Gorum como um ser humano. Um ser primitivo, é claro, mas certamente não um animal selvagem que se mata sem hesitar, ou que mata sem hesitar. Como você pode imaginar, Sauer, Jagger e Bauer discordaram. Aos olhos deles, eu era a pessoa que, irresponsavelmente, matou o líder deles e eles queriam me entregar para as autoridades em Cantar, assim que descêssemos do vale. Ficaram tão irremediavelmente irritados comigo que percebi que não havia possibilidade de perdão ou compreensão. Eles me afastaram do grupo e me amarraram a uma árvore. Depois de enterrarem Reinhard, meus amigos decidiram pôr fim à nossa terrível aventura o mais rápido possível.
Aparentemente, queriam partir assim que amanhecesse. Se hoje escrevo esta carta, tenho que agradecer a Horst Sauer. Ele disse que me traria comida e aproveitou a oportunidade para desamarrar minhas mãos. Só consigo imaginar que o laço que havíamos criado nas últimas semanas prevaleceu. E talvez ele também tenha pensado o mesmo sobre a semelhança dos Gorons com humanos. Sinceramente, eu não sei. Sem mais delongas, escapei na escuridão enquanto eles dormiam. Sem mais delongas quer dizer, após escrever essa longuíssima carta, fugi sem demora na escuridão enquanto eles dormiam. Esta é a história completa, minha querida Dana. Não sei o que será de mim, aonde minha fuga me levará nas próximas semanas ou como será minha vida de assassino foragido. Mas nunca se esqueça de que não deixei de te amar sequer por um instante e que meu maior desejo é ter você de novo em meus braços. Leon, seu pintor da cordilheira. I need to finish packing my suitcase before we say goodbye, dear diary. The medication to treat my cough. Mama is forcing me to take it again since I collapsed after getting Leon's letter. I should pack it. Remédio para tosse crônica. I was planning to give up all my old toys and dolls. But now I guess I'm going to need them in a few years. Ela já sabe o que está acontecendo. Já contou para os pais, acho que nem poderia esconder. I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. Better to keep you safe than risking to lose you where I'm going. Ela guarda o diário depois para Kate Walker achar muitos anos depois. I'm almost done here. I just need to add my medicine and the brochure Herr Zimmer gave Papa and Mama. Oh, and a little souvenir of them would be nice. Yunta inspired me, I guess. Isso aqui vai ficar jogado pelo quarto. Aliás, você tem que rasgar primeiro. Poor Papa and Mama. They were devastated when the doctor they called after I collapsed discovered my secret. That secret I dared not speak about to anyone. Not even you, dear diary. Então, eles já sabem. Então. Now I can tell you. I'm pregnant, dear diary. Leon is the father. There were a lot of tears and screams when the doctor told Papa and Mama. But they finally decided to pretend that the baby will be the foster child of a missing relative. I know everyone expects me to feel guilty, but I can't help thinking of names. If it's a boy, of course it'll be Leon, to bring his father good luck. And if it's a girl, I think I'll call her Anna. Papai e mamãe. Papa looks 10 years older since he learned of my pregnancy. But what seems to have affected him the most was to ask Herr Zimmer for help. Só lembrando que era 1937, né? O pensamento era outro na sociedade. Mama says Leon is nothing but an unscrupulous adventurer who took advantage of an innocent girl, but I know it's not true. Papai se sente humilhado e mamãe acha que eu sou ingênuo. Lenço bordado. DR, discutindo a relação. Come on, Dana. There were enough tears already. Chega de chorar.
Isso aí. As I said, dear diary, I'm leaving tomorrow. Papa and Mama are sending me to a sanatorium out of town for a few months. They say it's for continuing my convalescence. In other words, to send me and my secret away from prying eyes. My parents have accepted the offer from their longtime friends, the Zimmers, to pay for my hospitalization at the sanatorium. The Zimmers said it was in the name of their long friendship with Papa and Mama. But I think they feel bad that they can afford to flee Wagen in the Brown Shadow, whereas Mama and Papa can't. Folheto do sanatório. The ideal summer and winter resort in the most picturesque and enchanting spot looking over the River Dombra. Well, let's hope that's true. Agora falta uma lembrancinha aqui. Lembrancinha. Que o medalhão caixinha de música era uma herança dela, então. A mãe da Kate, a Ana? Ou a avó? I hope you're well, Leon, wherever you are now. Papa and Mama have locked me up in here since they discovered my condition. I'm going to miss playing the piano while I'm away, let alone going to the academy. Ah, papai e mamãe. Nem vi que ela tinha ficado com Well, isso. that should be it. All I need to do now is to conclude my diary entry and hide it somewhere safe with Leon's letter. Não, mas eu pensei que ela ia pôr o diário na mala. Claro que não, né? Vai pôr o diário no baú. Now you know everything, dear diary. It is now, I guess, the time to say goodbye for a while. Como só eu não sabia que ela já estava grávida, ela podia estar grávida depois de encontrar de novo com o Leon. Não, eu não sabia que eles não iam voltar a se encontrar. A Bach tá dando spoiler aí, dizendo que o Leon vai desaparecer do mundo, da face da Terra. Nunca mais vai ver a Dana.
para que ela possa gerar a família da Kate Walker. All I can hope now is that Leon will survive winter in those faraway mountains, and that he will find a way to come home and clear his name. We will wait until then, me and the baby. Ponte das Brumas, outono de 2005. Voltamos a Kate Walker. Agora ela vai achar o abominável Homem das Neves no baú. Aposto. Me and the baby? Do you still think there might be a family connection between you, Kate Walker? Mais do que nunca. Well, all I know is that my family on my mother's side came from Europe. Well, like a lot of New Yorkers, right? I don't know from where exactly, but... And then there's the music box my mother left me, which it turns out plays the Vaughan anthem. I mean, it all seems so magical. Almost like destinies at play. Or a coincidence, Kate Walker. The law of coincidences states that the more an individual is liable to believe in coincidences, the more coincidences happen to them. But then there's the fact, Oscar, that everyone keeps telling me Dana and I look so much alike. What do you plan on doing now, Kate Walker? According to the diary, Dana left for a sanatorium outside of town. The records might tell what became of her and her baby. But before we go, there's something that's been bothering me. What is it, Kate Walker? The pogrom that Frau Heigl told us about, the one during which the house and the neighborhood were ransacked, happened in 1938, if I recall correctly. Dana said that she was leaving for the sanatorium for a few months at the end of 1937. Indeed, Kate Walker. So it is very likely she was safe and sound over there when the pogrom occurred. Yes, but what if she was home with her baby? I need to be sure before we leave for the sanitarium, Oscar. We need to search the neighborhood for more evidence. All right, Kate Walker. Where you lead, I will follow, as long as you don't forget your bag. Trust me, Oscar. You're the only friend I've got right now. I ain't losing you. Então é isso, hoje vamos ficando por aqui. O Exou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.